Nako ke ya bosupa dikgang ke tsa Botswana Television di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimane ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Motshwarela tautona le baithuti kwa Francistown ba gwanta kgatlhanong le borukhutlhi jwa madi. Go bile semmuso ga lekalana la Kazungula Bridge Authority kgwedi e tlang go tla nologatsa mosepele magareng ga Zambia le Botswana. Ha setlhopha sa monogae sa lebelo la 4x4 meter relay se iponela phatlha mo makgaolakganyeng a lebelo leo la itsa sa keng wa tla rena tsa metshameko ga re ntse re tsweletse sepisi sekolo o ranela ka puo ya diatla se ka mogela a bo o di amogele pe go ntla re motshwarela tautona renda ba gaolathe yo gape nyile tona madi o phaketse a le gare ga matshwititshwiti a baithuti jaaka ba ne ba le mo mogwantong kgatlhanong le borukhutlhi jwa madi kwa Francistown. Mogwanto o no rulagantswe ke lekalana la Financial Intelligence Agency go tsibosa baithuti ba dikolo tse dikgolwane tsa sekolo sa toropo kgolo ya bobedi ka bodiphatsa jwa borukhutlhi jwa madi le gore ba ka ikgapa mo go jone jang. Baton Mando wa bega. Mebela ya toropo kgolo ya bobedi e ne e nyeuma ka baithuti ba eteletswe pele ke motshwarela tautona Renda ba gaolathe mo letsholong la go gwanta kgatlhanong le borukhutlhi jwa madi go sireletsa isago ya lehatseleno. Motshwarelela tautona a re go lwantsha borukhutlhi jwa madi go simolola ka go tsibisa setšhaba le go isa dithuto kwa sekolong le tshwaragano ya setšhaba go thomamisa gore lehatseleno le nna le le phepa mo ditsamaisong tsa madi. There is what is called grey listing. When they grey list a country, this means that this country cannot source loans cheaply. It means the businesses in that country cannot access cheap facilities, cheap loans. It means the people and the businesses in those countries cannot function, they cannot trade, they cannot build new businesses in those countries. Jaaka tiriso ya maranyane ile kwa godimo go diriswa go tsetsa ebile borukhutlhi jwa madi bo nna matswaka bele mookamedi wa lekalana la FEA a re dipalo di supa hapanana ba amega thata. In the last quarter, about 30% of the cases that we handled involved a young person between the age of 18 years to 36 years. This is indeed a concern. Mostly the offenses that we see our young people involved in are the money muling, fraud, particularly cyber-related fraud, obtaining by false pretenses, whereby a member of the communities are getting phone calls in an age defined by rapid technological advancement and global connectivity, our youth are more empowered than ever before. They are digital natives, innovative, ambitious, and resourceful, yet with opportunity comes vulnerability. The same tools that enable creativity and entrepreneurship can also be exploited for illicit financial activities. Mopalamente wa Francistown East yo gape e le tona wa papadi le thabololo dikgwebo Retiro ya one Ntsima a re mongwe le mongwe o na le seabe go somarela ditsamaiso tsa madi a lehatseleno. Our work today symbolizes more than just steps on the streets of Francistown. It represents a journey towards building a Botswana free of financial crimes, a nation where honesty, dignity, and accountability guide not only our action, but also the future of our young people. Go tshegetsa mogwanto o ke bontlha bongwe jwa go kopanya dikitso tsa madi le go thibela borukhutlhi mo dikolong. Bethany Manto, BTV News, Francistown.
tautona advocate Maboko o solofetse go goroga mo toropong ya New York gompieno go tsena e le lwa ntlha phuthego ya lekgotla la ditšhaba le le ipelelang dingwaga tse di 62 lefatshe la Botswana le ne la inaakanya le lekgotla la ditšhaba hela morago ga boipuso ka 1966 mme jaaka dipaka di ntse di fetoga le ntse le seabe se segolo jaaka dikakanyo mo go tlhabololeng lekgotla le mono a lone e leng go sa le ka lethaiwa ka 1945 e ne e le go aga kagiso tirisanyo ya mafatshe le go tlotla ditshwanelo tsa setho. Tatona Boko o tla buisa phuthego ya lekgotla la ditšhaba ka labone kwa go solofetseng gore a rulele mafatshe Botswana yo mošwa a itebagantse segolobogolo mo molaetseng wa gagwe le go gatelela botlhokwa jwa kagiso le thokgamo le go tlotlomatsa ditshwanelo tsa setho dikgang tse di busetsang kgaolo ya Aforika le lefatshe ka bophara kwa morago. Go solofetse baeteledipele ba ka tshwara le50 go tsena phuthego ya monongwaga e tlang ka nako e diemo di sa iketlang lefatshe ka bophara ntwa tse di sa bepeng mafatshe a tsweletse ka go ikgogwana dipharologanyo gareng ga batho di gogela pele fa seemo sa phetogo ya loapi se tla ka tshenyo e busetsang maiteko otlhe a ditlhabololo kwa morago. Thakore la rona ke la kagiso le thakore la rona ke la go buisanya dikgang di rarabolo jaanong tautona o tsile go kopana le Secretary General of the UN ke kgang e leng gore tabe re tlhalosa gore nya rona kgang ya rona ke ebile ga re kitla re be re boela go morago mo go tlhaloseng gore lehatshe le ka bophara le ka nna botoka. The world can be a better place if peaceful resolution of conflict is the order of the day, territorial integrity, respect for human rights, and the sanctity of life. Ha ile gore ke dilo tse leng gore rote ke matshego a re a tshegetsang le ha tse le ka nna botoka ke tsone tse leng gore rona re le Botswana re dumela mo go tsone gore puisano ke yone tharabololo ya dikgang kana dithoka kutisanyo. Moswarela tautona renda bagaola theotlhotsa le gare ga matshwititshwiti a batho ka kgotleng kgolo ya serowe jaaka fa bangwato ba ne ba tlotlomatsa le go ipelela boeteledipele jwa ga Kgosi Kgamane fa bua ko moletlong o tona ofisi ya ga tautona re moeti mohasa o na kgolela Kgosi Kgamane go ba tsere thomo ya gagwe ya go etella morafe wa gabo ka boineelo le seabe sa nnileng le sone mo go rotloetseng kagiso mo bogosing jwa ga sejeno a rutlepego ka Monica Setswaela. Ditiragalo tsa go kaya boitumelo tsa bo di le matsorotsoro kwa kgoteng ya serowe go tshwaya letsatsi le botlhokwa mo morafeng wa bangwato jaaka ba ipelela boeteledipele jwa ga Kgosi Kgamane. Kgosi Kgamane o tshwareletse Kgosi Kgamane IV maemo a bogosi ka lobaka go tswa ka dingwaga tsa 1988 go feta ka 2022. Boitumelo jo bo mo go nna tsatsi ba gaetsho ga bona selekanyo re tshedile mmogo dingwaga tse dintsintsi mme ra go tswela re ntse re tshela mmogo. Kgosi Kgamane o lebogetswe go etelela pele ka boikobo a rotloetsa morafe wa gagwe go nna sopo sengwe le ha dinako di le thata. No gona le batho ba ne ba tshwana le borre Kgamane ba ne ba rallala ha se le lothe la ga mangwato ebile ba romiwa le mo dikgaolong tse di konte ga serowe wa go iteba tsa ga mangwato wa go itebaganya le dikgang tse di amanang le tsa bogosi mme ke re a re lebogeng re Kgamane ebile re lebogeng modimo go ba re hile motho yo tshwana le ene go bua ka etella la hatse la Botswana. Kgosi Kgamane, we celebrate you as a man of great leadership, wisdom and integrity. For more than 3 decades, we carried the weighty responsibility of guiding the Bamangwato, keeping the tribe united and resolute in their identity and cultural heritage. Balelwapa ga mmogo le ba berekileng gaufi le ene le ka nako e neng e le modulasetilo wa ntlo ya dikgosi ka 1995 ba mo lebogela lorato le boineelo jwa gagwe. Ba gaetso ke re tsile kwano gompieno go leboga tota iseng go laela nyaka gore re santse re tana le ene go leboga motho o tshwanang le lepako le kotswana batho betso ra tle re bone mo dikgaolong tse dingwe e re motho a tshwareletse bogosi monga jona ga atla a ba ganelela mo go jone mme Kgosi Kgamane ga o tlotla nae o no bona hela gore a se motho ka banga le ka go ira jalo monna yo
ha ene sene dilo nkabo di thakanya mme a tsaya thomo ya ga mogolowe ka a thamaletse a serekete diphiho di hoka matsatsi a le molelo sengwe le sengwe se se bothoko o nna jalo ntlheng ya tlotlo le poiho ka nako tsotlhe Kgosi Kgamane o ne a re a ba gatelela re rangwane ke a go kopa tlotla gore o tlotlwe. Tiro e ya go lebogela seabe sa kgosi mo tšhabeng ya gagwe e nonotsha botlhokwa jwa bogosi le ngwao ya Setswana ya lefatshe leno. Monica Setswaela, BTV News. Ratoropo wa Jwaneng re Roni Khantsima-ko go tlile banne ba toropo eo go ikita ka thupa go tlhomamisa tikologo e phepa ka nako tsotlhe. Re ntse ba go bile se jaaka narola semmuso letsholo la go phepagatsa toropo ya Jwaneng e mo nakong eno e le sa fetseng thata. Emmanuel Rapoa. E rentswa toropo ya Jwaneng e le sekgantshwane sa katlego ya lefatshe leno ka go etswa ditemane tsa boleng jo bo go godimo mo go yone fela ga e kgatlhe ka ntlha ya leswe le le anameng le yone. Leswe leo le akaretsa matlakala mo malwapeng le a ditlhare le dimela tse dingwe. Ka jalo, go lemoga fa kgetsi ya tsiyo e kgonwa ke go tshwaraganelwa letsholo la go phepafatsa toropo ya nna thulaganyo e ka imololang khansele morwalo. Mme ya no gompieno go le ka go gwetla Motswana mongwe le mongwe mo toropong ya Jwaneng go ra itse gore phepafatso tikologo ke boikarabelo bo gagwe. E se Motswana hela le dikompone gore ya ka re na le seemo sentse yana re tlhoka ke monokeng ya bone gore ba tle ka ditsompelo tsa bone tse ba nang le tsone gore re tle go thusana go ba toropo ya rona mo seriting se se tshwanetseng sa bophepa ka ile toropo e tlotlegileng jalo ka Temane mme kana Temane e tshwanetse gore ha e tenye belehelo la teng le na le seriti sa bophepa ka gore ke mokgabo. Maikelo a matona hela ke gone gore re bone re simolotse go bona toropo ya rona e boetse mo boleng ja yone. Toropo ya rona hela ka bo yone e leswe le re simololang ka pampiri le plastiki re bua ka thini re bua ka mabotele dilo tse hela pele ga re ya ko menkong e tletse mo motseng ke dilo tse leng gore di itsa toropo go bonwa le toropo ya Temane. Thuto ya go tlhaloganya botlhokwa jwa bophepa le go harologanya matlakala ya rolwa sentle go hema malwetse. Ga go re thusane matlakala gore re kgone go ra thusane gore toropo e nne sekolo ba tlhaloganya gore re tshwaragane ba ska ba ka go bona ba mo diateng ba latela matlakala ka di stop nonsense ga go nne sentle le mo toropo le a lo ra re clean ga go happy ho etsa go etsa matlakala ya ga sa go le go mo le gore ga go nne sentle mo mathong a setšhaba. Letsholo le gape ke kgakololo mo go babaleswafatsang tikologo go tsaya boikarabelo jwa go nna le seabe go tlhomamisa bophepa ka nako tsotlhe. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Lefatshe la Cyprus le ikaelela go dirisana le la Botswana mo mehameng e farologaneng go ya isagong. Se se tlamorago ga kabo ya melemo ya kankere ya bana ke lefatshe leo ka kgwedi ya Phukwi. Mogolwane wa LPDA Foundation go tsweng kwa Cyprus, Professor Loizos a re ba ikemiseditse go tiisa botsalano jwa mafatshe mabedi. Professor Loizos o buile se ha ene le kokolo la gagwe ba etetse kokelo ya Baylor Children's Clinic mono ga borone. Go rata moranyane wa bega. Melemo e neng ya beelwa lefatshe leno ke la Cyprus kgwedi tse pedi tse di fetileng e ne ya thusa thata go tokafatsa seemo mo dipateleng bogolo jang mo balwetseng ba kankere. Puso e ntse e tsweletse mo maitekong a yone a go netefatsa gore lefatshe leno le bona melemo le ditlamelo tsa botsogo. Mafatshe a tshwana le la Cyprus a itlamile go thusa lefatshe leno mo go tokafatseng mahama wa botsogo. Plan is to help Botswana, and that's why we are here to understand better the needs. It's the first time we visit your beautiful country, and we are very impressed and from the kindness of the people, and we are sure that together, in spite of the fact that we are small countries, Cyprus and Botswana can create a model of turning vision to reality, from convention to concrete actions, and joining forces we can be a paradigm for other countries. To say thank you for what you do here in this country, and that we stand ready to support you
in whatever you may need. Personally, I've always been in awe of doctors, and especially ones dealing with children. So we are a policy tool, we are policy makers, but you are the ones saving lives. So whatever we can to support you, please know that you can count on us. Bagolwane ba kokelo ya bana ya Botswana Baila ba kaile family mo e ba e boneng go tsweng kwa Cyprus e ba dule mosola ka jana balwetsi ba kgonne go bona dithuso tse di maleba. That came in July was a bigger consignment. It was 2 tons of medicines, and these medicines included antibiotics, which we use in infections. They included painkillers, and these are very strong painkillers that we give via a drip, and also included some steroids. So that was the second consignment that was really, really large. And when we talk about how many patients it would have treated, it's a lot. We're talking hundreds of patients benefited from that consignment. We have seen improvement in terms of supplies of oncology drugs for children, and it actually has an impact in terms of survival. Loeto le bonwa e le kgato e maleba ya go tlhama botsalano le bopelotlhomo go ija maemo a ntlha magareng ga mafatshe ya Botswana le Cyprus ka maikaelelo a go tlhabolola botsogo jwa bana. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. wetso santse le be dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele tona dipalamo le mafaratlhatlha re no a sala kae le molekane wa gagwe go tswa kwa Zambia re Charles Miluipi ba ne ba kopane kwa Kasane ka la botlhano mo phuthegong ya bohelo ya go baakanyetsa pulo semmuso ya lekana la Kazungula Bridge Authority. Pulo semmuso e o solofetse go dira ke botautona ba mafatsho a Botswana le Zambia go di aphalane tlhola malatsi le 10 le botlhano monongwaga mme tla bo isimolla tsela ya go tlhokomela tsotlhe tse di amang borogo jwa Kazungula le maharatlhatlha jone ke a leboga yole ka pego. Bokopano jo e ne e le go ta go konotelela dipaakanyo tsa bohelo pele ga lekalana la Kazungula Bridge Authority le le tsileng go okamela ditsamaiso tsotlhe tsa borogo jo le maharatlhatlha a jone le bulwa semmuso. Borogo jwa Kazungula jo bo botsweng semmuso ka 2021 bo nnile le seabe se se tona mo kgolong ya itsholelo ya mahatsho mabedi ga mmogo le go godisa papadisanyo mo kgaolong ya SADC. The Kazungula Bridge Authority is a clear manifestation of our two countries' clear intention to integrate Africa and improve the quality of life of the people of Botswana and Zambia by providing increased livelihood potential for the people in the Kasane, Kazungula and Livingston area. I'm reliably informed that this Kasane meeting is the last joint ministerial committee session before transitioning to the most awaited Kazungula Bridge Authority. This will be followed by the launch of the authority by our two presidents, President Advocate Duma Gideon Boko of Botswana and President Hakainde Hichilema of Zambia on the 15th of October 2025. It is over a month now since our two heads of state met in Lusaka for a state visit. During the state visit, the two heads of state gave directive to operationalize the Kazungula Bridge Authority by September 2025 in readiness for the launch on the 15th October 2025. Mo phuthegong e, dikomiti ka bobedi tse di ntseng di tshwere namane e tona ya tiro ya go baakanyetsa pulo semmuso ya lekalana le ba re ba tsile go motshubong wa tiro eo ka jana ba weditse tsotlhe tse di tlhokagalang. I am satisfied with the resolutions passed in our former joint ministerial committee meeting to develop the plan to transition from the project to the authority and commence the preparations for the commissioning of the authority, among others. All these are leading to the operationalization of the authority as directed by our two heads of state. During the course of the discussions, the Joint Ministerial Committee welcomed with satisfaction
the appointment of the board members of the Kazungula Bridge Authority, encouraged a seamless transition of responsibilities from the existing governance structures to the Kazungula Bridge Authority Board. Ofisi ya bokwaledi ya lekalana leo la Kazungula Bridge Authority e tabo e le mono gae mme e tla rola semmuso ke botautona ba mahatsi o mabedi kgwedi e tang. Ke a leboga eole BTV News Kasane. Moparlamente wa kgaolo ya Kgatleng West Dr. Unity Dao o rotloeditse banni ba morwa go tla ka ditsela tse di farologaneng tse di ka ba thusang go fokotsa tiriso ya madi fa go kgonegang teng. Dr. Dao o tlhalositse fa seo se tla thusa go imolola morwalo mo nakong e e tswelelesantseng e le kwa tlase. O buile se fa a ne a buisa phuthego ya kgotla kwa morwa ka labobedi. A rutlwa pego ka Tanki Sentsho. Moparlamente Dao tlhalose fa nako eno ile ya masisi thata mme Botswana-Segolo jang baeteledipele ba tshwana Kgosi ba tshwanetse go ema ka dinao go tswa ka methale e ba ka itlamelang le merafe ya bone. Kgosi go ba gormente mogolo a go fetetla ga re gana maitetla here ya gore go kgone mo gone mo rasmo mo ga morwalo o kgone go actually sink village boreholes, communal boreholes e leng gore tla di bona ke Morafe ona wa supa fa o tshwentswe ke dikgang tsa kgogontsho ya bong mo motseng mme o kopa dikarabo ka dikgang tsa badiramelato ba ba emelang ditsheko kwa ntle. Motho o tla be gote a jwe baili a ntshe close to bo 1,000 or 2,000 wa ntsha madi ao kana ke sekoloto le montsha hela isa ntshe ka gore ka ipotsa re motho in 2 days a ba setsa a bone kae wana madi a gore a ba setsa a bone bail. Ngwana go mpie gwana o kgona go bolaya le ntatago a bona go se tšhelete ya le ba gaso a molao mmatao a wele mo dikgosi le di thata thupa bereke wele bana ba re kgokgontsha mo dijarteng. Kana baili ina le mabaka a yone a harologane go na le gone gore e be go te motho a itlame mo go recognizance a itlame ka madi ao ga se gantsi a duelwa gone go ate itlame ka 2,000 pula le ba bangwe ba le babedi le bone ba itlame a re tseng nako ye re bitseng bana ba rona. Ha ke bona sadi ke mmona a taka koloi e tona e mpheta sadi a sa dire a sa bereki a ke se ka letsa mogolo kwane ka re ngwana ke bona le nna ke ta biswa ke le motho koloi ke ye a ke thothomise sadi koloi ke ya Kgamane e tswa kae ga ke a re dipolaro di dirwa ke dikgantseo ka re a re lekeng dikakanyo tsotlhe. Kwa bokhutlong setšhaba se kopile go thulanya ditlhogo go nna fafatshe le bana go leka go batla le go epolola medi ya kgokgontsho ka seo se tla thusa go busetsa kagiso le ledula mo setšhabeng ga mmogo le go babalela babusi ba kamoso. Tanki Sentsho, BTV News, Morwa. O e tshose ba ke jaanong ke sa tsa metshameko wa laetsa o sa keng o eme sentle. Ke a go leboga o lebile motho e tsoma dume tsa metshameko re di simolola hela ka dikgaisano tsa mabelo tse di tsweletseng kwa Tokyo, Japan. Setlhopha sa monogae sa borre sa lebelo la 4x400 meters relay se etetse kwa makgaolakganyeng a lebelo leo se se na go kwadisa nako ya 2 minutes 57.68 seconds go fenya lebelo leo. Setlhopha seo se agilwe ka Lee Epi, Leungo Sconch le Tsile Tebogo ga mmogo le Baya Pondori. Setlhopha sa Belgium se heditse mo maemong a bobedi ka nako ya 2 minutes 57.98 seconds ha sa Australia se heditse mo go a boraro ka nako ya 2 minutes 58.00 seconds. Re sa le fo motabogi wa monogae Tshepiso Masalela o feditse makgaolakgang a lebelo la 800 meters mo maemong a bohera bobedi ka nako ya 1 minute 47.22 seconds. Mo go tse dingwe molomaganya ditirelo kwa lekgotleng la Botswana Tertiary Student Sport Association ke gore Bothesa Monica Kgabi
a re ka lehatshe leno le hilwe sebaka sa go tshegetsa dikgaisano tse di latelang tsa CUCSA ba bone go le botlhokwa go simolola ipaakanyo go sa le gale. Kgabi o buile se ka matlhatso mo Gaborone kwa dikgaisanong tsa bothesa tsa kgaolo ya borwa tse di ne di tshwaretswe kwa Baton University. Pego ka Kagiso Molelekwa. Kgabi a re dikgaisano tse dikolo tse dikgolwane tsa ditiro ba di dirisa go thoba batshameki ba ba tamela lefatshe leno bo dikgaisano tsa CUCSA mo motshamekong ka go farologana. We are hosting CUCSA games as the nation re le Botswana. So tota hela ithulaganyo ya rona ne re leka gore mosepelo wa rona wa di-game tsa CUCSA re o bankanyetse go sa le gale by hosting tsone di-bracket games tse ha re tswa go neha teams tse leng gore they will be qualifying re tebe re tsamela ko legatong le lengwe gape le leng gore ke lone la national championship ko e leng gore ko yaanong re tebe re nna le gone gore re phule bana ba e leng gore re fila gore ke bone ba re tebeng re ba biletsa di-camping gore ba te go ipaakanyetsa gone go tsena mo di-teaming tsa CUCSA. A re monongwaga ba itemosekolotase mo dikgaisoneng tse mmengwe tse di bagileng seo e le thoko la madi. Tota hela gompieno bagaetsho re wetswe ke seru as a country tota go lebega madi a seo tota mme kana madi ha le teng ke ona a dirang gore metshameko ya rona re ka re e na le pharologanyo e na leng mme gompieno ke itemogetse gore mo di-gaming tsa gompieno re nile le bone bothata jwa attendance e re e sologetseng as compared to the previous years. Tota re na le bothata kana like we all know we are the Botesa mo gorang goreng re na le both private institutions be re na le di-institutions gape tse e leng gore ke tsa ga goromente mme ha ka re busetswa go bua re goromente o etsukisero sa one kgantsa madi so go affecta le one metshameko ya rona. Dikgaisano tsa bothesa tsa kgaolo ya borwa le tsa bracket G tse di simolotsang ka mathatso di tseno ke dikolo di fara bongwe mo metshamekong ya akaretsa volleyball, netball, basketball le chess. Mo metshamekong mengwe e kgathileng le ithola tsela ntlha e la volleyball boitekanelo ya borre e fentse GTC ka ditsepedi go lefela. Baton University yone a fenya Tlokeng College ka ditsepedi go lefela. Mo go bomme boitekanelo e fenya Tlokeng ka ditsepedi go lefela. Mo metshamekong ya netball ya bomme forensics e kodisa phenyo dintlha le 20 go fara bongwe go le 20 tsa GTC. Boitekanelo e fenya BAC ka le 44 go le 25 fa botho e garasantse Imperial ka le 27 go le 3. Metshameko eo e solofetse go tswela ka Sontaga mme mofenyi o tla ipona phata go kgaisanong ya National Championship. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Re diwetsa ka pego e re modulasetilo wa lekgotla la Botswana National Sports Commission Marumo Murule a re dikgaisano tsa mahatshe a selekane ke gore Commonwealth di na le seabe se segolo mo go tlhabololeng le go godisa metshameko mo lehatsheng la Botswana. Murule o buile seo jaaka lehatshe leno le ne le amogela sekano sa metshameko ya mahatshe a selekane kana Kings Baton kwa Main Mall mo Gaborone. Pego ka botlalo ka Kgomotso Sefako. Loeto la sekano se sa metshameko a mafatshe a selekane le le simolotseng kwa Buckingham Palace mo kgwedi ya Mopito se gorogile go tswa kwa Aforika Borwa. Lefatshe la Botswana le saleng le phadisanya mo metshamekong eo ka ngwaga wa 1974 ke lefatshe la 30 go sa amogela. Arrival of the King's Baton here is a reminder that Botswana's story, culture and sporting excellence. Gore sekano se se bo se gorogile mo lefatshe leno ke sesupo sa gore le rona re bontsha bongwe bo bo tseneletseng jwa mafatshe a selekano gore lefatshe la rona le bo le feleletsa e le lefatshe la kagiso le thokgamo ke ka tshireletso e re e filweng ke lefatshe la Britain ke ka mo lefatshe la rona le tsweletseng ka go phadisanya bonte go dikgaisanong tseo. Our links to Britain. This include our continued stellar participation at the Commonwealth Games which began in 1974. Over 500 days, the baton travels through the Commonwealth member states, carrying a message, as we've heard, from His Majesty the King, before arriving at the... Mo malatsi a le 500 sekano se se tsa mo mafatsheng a selekane go tswa kwa Buckingham Palace sa maswere molaetsa go tswa go King Charles pele se goroga kwa lefatsheng le le segetsang metshameko. Our shared values and that enduring spirit of the Commonwealth. Monongwaga lefatshe lengwe le lengwe le ne le filwe sebaka sa go ka kgebisa sekano sa metshameko e le tsela nngwe ya go supa ngwao le ya lefatshe lengwe le lengwe.
Our council is committed to building a city that future generation can be proud of. Council ya Gaborone e ikemisitse go thabolola toropo e gore e nne ya boleng jo bo go godimo jaaka go tshegetsa tiro e ya tsatsi jeno. Spaces should not only be used as place of gathering but also as platforms for positive change. Sport generates economies in tourism, events, infrastructure and enterprise. Motshameko na le seabe se segolo mo go godiseng itsholelo ka engwe ka bajanala le go rotloetsa go agiwa ka dikago ka go farologana. Metshameko gape ya aga e dira botsalano fa gare ga batho ba ditšhaba tse di farologaneng. Events like the King's Baton Relay strengthens Botswana's global networks, enhancing our diplomatic and strategic positioning within the Commonwealth. Sekano se se tla dikologa mo lefatshe leno malatsi a le matlhano pele se leba kwa Namibia ka Labone. Sekano se se solofetswe go roga ko toropong ya Glasgow kwa Scotland ngwaga o tang ka kgwedi ya Phukwi pele ga metshameko e simolola kgwedi eo e le 23. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mothoetso tsa nako ya bosupa di wetse mme pele re kgaogana a re ikgakolole dintlhakgolo. Motswarela tautwana le baithuti kwa Francistown ba gwanta kgatlhanong le borukhutlhi jwa madi. Go bula semmuso ga lekalana la Kazungula Bridge Authority kgwedi e tlang go tla nolofatsa mesepele magareng ga Zambia le Botswana. Fa setlhopha sa monogaeng sa lebelo la 4x400 meters relay se iponela phatlha kwa makgaolakganyeng a lebelo leo. O e tshotsana kwa bosupa re di ba khutlo fa ba tepolwa pe ba latela ka seemo sa bo se ka ba suta thulaganyo ya tswelela. Bagaetso madume amogela seemo sa loapi ke bidiwa o bakeng Casper Mathaki. Sansa loapi mo nako ya gompieno supa go thibela ka bontlhabongwe kwa kgalagadi mme ebile go bana le dibatsamaru ko mafelong mangwe a ang gape. Mafelo a mangwe a lefatshe leno go supa la go santse go apogile mme re lebelela mo letsatsing la tshepe ko kgaolong ya kgalagadi re sofetse re go thibega ka bontlhabongwe kong gabe gone re sofetse re go bana le dibatatsamaro mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno re sofeletse gore go tshwege go apogile mme ebile godimo ga moo re sofetse le kgonagalo ya diphefo tse di mašetla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rute gore se ipabalele mo seemong seo sa loapi mme re lebelela mo maphakele ko dikgaolong tsa borwa bothaba kgatlengkwene borwa ja legare le bokone botlhaba ga mmogo le shakawe le mafelo a mabapi re sofetse gore go tswe go ikutlwa go le tseditshana go tsamololo ka selekanyo sa 12 kwa Jwaneng ko Gaborone gone ka 13 go yeng kwa go 15 kwa Silibephikwe mme dikgaolo tse dingwe ka bontsi a lefatshe leno re sofetse gore go phakele go ikutlwa go le bothito ka selekanyo sa 17 kwa Tsabo go yeng kwa go 11 kwa Maung mme re lebelela mo tshokologong go dikgaolong tsa borwa bothaba kgatlengkwene borwa ja legare le bokone botlhaba sofetse gore go ikutlwa go le bothito ka selekanyo sa 30 kwa Jwaneng le Good Hope go yeng kwa go 32 kwa Francistown mme re lebelela dikgaolo tse di ko bokone le bophirima tsa ja lefatshe leno re sofetse gore go ikutlwa go le mogote re sofetse go tsa mogote wa 33 kwa Veda go yeng kwa go 35 kwa Kasane mme re lebelela dikgaolo dingwe mo ditoropo dingwe mo Sadek re sofetse gore ko Maseru go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo re lebelela ko Manzini gone re sofetse gore go bana le dibatatsamaro mme re sofetse go thiba ka bontlhabongwe ko Cebega ga mmogo le kwa Appington Cape Town gone re sofetse gore go tsoge go thibile re sofetse go tsa mogote wa 21 kwa Cebega ko Johannesburg gone 25 ha re lebelela Antananarivo sofetse re go thiba ka bontlhabongwe sofetse bana dibatsamaru ko Beira ga mmogo le kwa Windhoek ko Lusaka le Harare gone sofetse gore e be go apogile ka selekano sa mogote sa 25 kwa Antananarivo Beira le Harare gone re sofetse 20 le boferabobedi mme ha re lebelela Dar es Salaam le Blantyre re sofetse gore go bana le dibatatsamaro ka selekano sa mogote sa 31 kwa Dar es Salaam ha re lebelela Lusaka le Kinshasa re sofetse gore go thibe ka bontlhabong mme ebile go na le kgonagalo ya pula kwa Kinshasa ka selekano sa mogote sa 31
ke gone go tlhamone ke go tshwaretse a nne boroko. Monongwaga lefatshe leno le ipelela dingwaga di le 50 le bofarabongwe le ntse le ipusa